of energy in economic development and social transformation. Let us now discuss about role of energy in economic development. Energy is one of the important input for the economic development of any country. And industrialization also boosts the economic growth, and this industrialization branch requires energy. Another important point to be considered is economic development depends on availability of energy resources which are cost effective and which are easily usable by the industries and common people of the country. సో ఒక దేశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా ఆర్థిక అభివృద్ధి దేనిపై ఆధారపడుతుందంటే ఈ ఇంధన శక్తుల మీద ఆధారపడుతుంది. అయితే అదే కాకుండా ఒక దేశాభివృద్ధిని మనం ఎప్పుడూ కూడా ఆ దేశంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్తో పోలుస్తాం. యాజ్ ద ఇండస్ట్రీస్ పెరిగే కొద్దీ ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరుగుతున్నట్టే. అయితే ఈ ఇండస్ట్రీస్ కరెక్ట్గా రన్ కావాలి కంటిన్యూస్గా అంటే అగైన్ ద మెయిన్ సోర్స్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ది ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. ఇంధన శక్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంధన శక్తులు అనేవి ఎలా ఉండాలి అంటే కొన్ని ఏళ్ల వరకు అవైలబుల్లో ఉండాలి. మనం అనుకున్న పరిధిలో అనుకున్న రేటుకు మనకు అందుబాటులో ఉండేవై ఉండాలి. అలాగే అవి ఈజీగా మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి లేదా మన ఇండస్ట్రీకి మనం తీసుకెళ్ళగలిగే ఆప్షన్తో ఉన్నవైతే ఉండి, అలాగే ప్రకృతిలో ఎటువంటి హాని కలిగించనిదై ఉండాలి. So here the development of a country is based on the availability of energy resources which are affordable, which are easily usable and which does not pollute the environment. And this energy consumption is an indicator of economic growth. So ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి ఆ దేశంలో ఉన్న ఇంధన శక్తుల వాడకాన్ని బట్టే మనం కొలుస్తాం. నా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ, మన ఇండియా లాంటి ఒక డెవలపింగ్ కంట్రీలో అయితే ఎనర్జీ సెక్టర్ విల్ ప్లే ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. అండ్ సిన్స్ డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి రోజు రోజుకి ఇంధన శక్తి అనేది యొక్క వినియోగం అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దీని కొరకు దేశ ఎకానమీలో కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మోతాదు అమౌంట్ మనం ఈ ఎనర్జీ కోసమే కేటాయించాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ అవర్ countries like ours, which is developing country, requires huge amount of financial burden to take care of these energy needs and support the industrialization. Economic growth is very very important for developing countries, where the relationship between economic growth and increased energy demand will always be a linear. ఎకానమీ గ్రో అవుతుంది ఒక కంట్రీలో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఎనర్జీ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే లీనియర్గా ఉంటుంది. అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎనర్జీకి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ తగ్గితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియా యొక్క జీడిపి 6% ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ యొక్క డిమాండ్ 9% ఉంటుంది. And the ratio of energy demand to GDP is a very very important indicator. A high ratio reflects energy dependence and a strong influence of energy on GDP. అయితే ఇదే పరిస్థితి the relation in the developed countries is something entirely different. అండ్ దిస్ రేషియో మనం ఇంతవరకు అనుకున్నట్టు ఎనర్జీ గ్రోత్ అండ్ డిమాండ్ యొక్క రేషియో చూసుకున్నట్టయితే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో దే ఆల్వేస్ మెయింటైన్ ఇట్ టు బీ less than 1. And as per the reports of
Indian Economy Strategy 2035. The summary of this report is that India demands energy for domestic supply, and also for domestic supply is almost 30% of the global energy demand growth. ఇండియన్ ఎకానమీ స్ట్రాటజీ అప్ టిల్ 2035 రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఇండియా డిమాండ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీ గ్లోబల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న డిమాండ్తో పోలిస్తే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 30%. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 30% బై 2035. ఎనర్జీ ఈజ్ the main leading role played for achieving India's development, and for this bringing electricity for those who are not having it and developing infrastructure are the two important things that have been taken into consideration. India will depend on energy imports, particularly fossil fuels, for energy in order to fulfill the energy needs of the country. It will also provide a market for services and technologies that improves energy efficiency and the uptake of renewables. In terms of commodities లాగా చూసుకున్నప్పుడు ఇండియా ఈజ్ హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్. మోస్ట్లీ ఇండియాలో వాడే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అంతా కూడా 80% of it is coming from imports from various other countries. India is largely reliant on India is largely dependent on thermal coal energy for long-term commitments, and it now, as a result, it has to import the thermal coal also. India is present as a significant market for uranium up to 2035 when compared with other continents like Australia. There are emerging prospects in hydrogen energy, including the partnerships with Japan. However, all these opportunities will depend on India's reform path. India's aspirations to simultaneously and rapidly change its energy or be energy self-sufficient or ensure energy security and meet its climatic change goal will be difficult to achieve but show India's energy policy statement. అయితే the opportunities that are available depends on India's reform path. అంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే వీఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అండ్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్, అండ్ these conventional energy resources are also resulting in so many adverse effects as far as environment is concerned. సో ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా చూసుకుంటే మనం యూజ్ చేసే కోల్ కావచ్చు, ఆయిల్ కావచ్చు, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, యురేనియం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ మోర్ ఎమిషన్ అండ్ లీడింగ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలన్నా, మనకున్న ఎనర్జీని మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇట్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే బికాస్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ కంపల్షన్ అండ్ టు ప్రొవైడ్ పవర్ టు ఆల్, అంటే ఇండియాలో ఇప్పటికీ చాలా ఊర్లలో కరెంటు లేకపోవడం అనేది అది ఇట్స్ ఏ వెరీ కామన్ థింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. ఫర్ సపోజ్ యాజ్ పర్ ది గవర్నమెంట్ తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం ప్రతి ఊరికి కరెంటును మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రతి అగ్రికల్చరల్ ఫార్మ్స్కి మనం వాటర్ కోసం మోటార్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే by 2035 it is not possible to look at the issue from climatic point of view. India's energy sector is characterized by highly inefficient policy interventions. ఇండియాలో ఎనర్జీ సెక్టర్లో మోస్ట్లీ ఎలా ఉన్నాయంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ పాలసీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ లీడింగ్ టు ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనం ఎనర్జీని పక్కాగా వాడుకోవాల్సిన స్థితిలో వాడుకోనికి అనుగుణంగా లేకపోవడం అనేది ఇంకొక డ్రాబ్యాక్.
అండ్ మోర్ ఓవర్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైస్ వాల్యూస్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టేట్కి ఇంకో స్టేట్కి పెట్రోల్ ధరలే మనం బాగా కంపేర్ చేసినామంటే కర్ణాటకలో ఉన్న పెట్రోల్ రేట్లు వేరు, ఢిల్లీలో ఉన్న పెట్రోల్ రేట్లు వేరు, అండ్ సిమిలర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పెట్రోల్ రేట్లు. అంటే ఎక్కడా కూడా మనకు ఈ ఎనర్జీ సప్లైల మీద ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రైస్ అనేది ఎక్కడా కూడా లేకపోవడం, ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడము, తర్వాత పాలసీస్ మనకి ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేయగలిగేటట్టు అనువుగా లేకపోవడము, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ బిగ్ ఛాలెంజ్. అండ్ వీటితో పాటు దెర్ ఆర్ సమ్ పొలిటికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ because of which we cannot really import and wholesale market the energy resources from other countries. And to support economic partnership with India in the energy sector, Australia should encourage India's deepening ties with the international energy policy regime. So Australia is in energy ties, and it has to increase its ties in order to support the economic development of the country. And how is the demand in India? India demand is significantly increasing. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే this energy consumption is growing by 4.5% annually as per the census which we have seen. The energy consumption is growing with 3.5% per annum as per the census of 2007 to 2017 అనలైజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఆ డిమాండ్ రేట్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ 3.5% పెరుగుతూ పోతుంది. ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇలానే ఉంటే బై 2035 దిస్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ విల్ ఆల్సో గ్రో అప్ టు 4.5%. అండ్ పర్ క్యాపిటల్ ఎలక్ట్రికల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ now it is around 1010 kilowatt hours, whereas the world average per capita electricity consumption is 3200 kilowatt hour. అంటే దీన్ని బట్టి మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు ఇండియా ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనర్జీ యాజ్ పొటెన్షియల్లీ యాజ్ ది వరల్డ్ ఈజ్ యూజింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ 4 మేజర్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమింగ్ సెక్టర్స్, నేమ్లీ ఇండస్ట్రీ, హౌస్ హోల్డ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అగ్రికల్చర్. 4 మేజర్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమింగ్ సెక్టర్స్ ఇండియాలో ఏవి అంటే ఇండస్ట్రీ, హౌస్ హోల్డ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అగ్రికల్చర్. అండ్ డే బై డే, ఇయర్ బై ఇయర్, ఈ సంవత్సరంతో నెక్స్ట్ ఇయర్ని లేదా ముందు సంవత్సరంతో ఇయర్ని పోల్చినట్లయితే ద ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ మేజర్ సెక్టర్స్. ఎలక్ట్రిసిటీ కాన్స్టిట్యూట్స్ అయితే అమాంగ్ దీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫామ్లో మనం యూస్ చేస్తున్న energy consumption in India is around 15%, and it is increasing every year by 5.8%. India's largest source of energy ఏవి అంటే nothing but coal and biomass, which are traditional and domestical. అంటే ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే బొగ్గు కావచ్చు, లేదా మామూలుగా పల్లెటూర్లలో యూస్ చేసే కట్టెలు కావచ్చు, పేడ కావచ్చు, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ఇండియా. And year by year the Indian power consumption is increasing. At the same time, Indian power demand, nature of Indian power demand is also it is evolving. అంటే ఇప్పుడు పవర్ డిమాండ్ ఇన్ని రోజులు పాతకాలంలో అయితే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్, దెన్ కేమ్ ది ఇండస్ట్రీస్. నా ఇప్పుడు చూసుకున్న 21st centuryలో తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ హౌస్ హోల్డ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విచ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ కీ రోల్స్. అంటే by every 10 years energy consuming sectors and the nature of using energy are increasing day by day. So because of this there is a high demand for inventing new and cheaper energy technologies in order to use the energy more efficiently. And there is also another important point to be noticed. ఒకటి ఎనర్జీని మనం ఇంకొంచెం మోర్ ఎఫిషియెంట్లో తక్కువ ఖర్చుతో యూస్ చేయడం ఒకటైతే, ఆల్రెడీ ఉన్న పొల్యూషన్ని తగ్గించడం కొరకు అనుగుణంగా ఉన్న టెక్నాలజీని మనం ఇన్వెంట్ చేయడం అనేది అనదర్ బిగ్ ఛాలెంజ్. సో ఇలాగ మనం ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ది ప్రజెంట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, దిస్ విల్ ఇండైరెక్ట్లీ రెడ్యూస్ ది premature deaths which are occurring in year for an amount of 1 million in India.
ప్రతి సంవత్సరం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఈ గాలి కాలుష్యం వలన మనకు పుట్టక ముందే చనిపోయే పిల్లల కౌంట్ చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ 1 million per year. అండ్ ఇండియన్ డిమాండ్ ఫర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై డిమాండ్, నో డౌట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ కాస్ట్ వైజ్ ఆల్సో. సో మనం పెడుతున్న ఖర్చుతో పోల్చుకున్నప్పుడు కూడా ఎనర్జీ డిమాండ్ ఎంతైతే ఉందో పెడుతున్న ఖర్చు కూడా అంతమైన పెరుగుతూ పోవడం అనేది ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బీ కన్సిడర్డ్. అండ్ ఎనర్జీ డిమాండ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అగైన్ డిపెండింగ్ అపాన్ జియోగ్రఫికల్ నేచర్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్. So energy, we know that India is considered to be a subcontinent. Being a subcontinent, there are various sort of geographical conditions existing, starting from Himalaya to Kanyakumari. So among these, urban population growth is also increasing compared to rural areas, and due to which the demand in new sectors like buildings and transportation, air conditioning in urban population is also increasing at a higher pace. So as the urban population is increasing, similarly the energy demand also increasing in urban areas, and this energy demand is also taking place in various forms. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం రూరల్ ఏరియాతో పోల్చుకున్నప్పుడు అర్బన్ పాపులేషన్ పెరుగుతూ పోతుంది. దానికి ఎన్నో కారణాలు కావచ్చు. ఒకటి ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేదా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు. ఇలాగ రకరకాలుగా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కడైతే పాపులేషన్ పెరుగుతుందో న్యాచురల్గానే అక్కడ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ అర్బన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అవ్వడం వల్ల ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బట్ ఆల్సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ and construction of buildings anamata. The scale of demand and technology changes have made energy one of India's most dynamic sector. So ee demand undadam, ee demand peragadamu, tarvata alage technical changes raavadam. So these are the two reasons, the demand for energy resources and technical changes that are coming place in India. These two are the reasons which have made India's energy a dynamic sector. And it is not standard, or it is not settling at one point. It has been tremendously increasing from year to year, as well as in order to substantiate this demand, India is also looking up for solutions for storing the energy, and also for using highly efficient technology in order to meet the present energy demand. As we all know, India is largely dependent on importing the energy resources. Its world population తో మనం ఇండియన్ పాపులేషన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ 18% ఆఫ్ వరల్డ్స్ పాపులేషన్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ని మనం కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ 0.4%. ఇండియాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ లో. మనకున్న రిజర్వాయర్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గానే ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, India has no other choice but to depend on energy imports, and this dependency is around 75%. So 75% of energy comes from imports, whereas 18% of world's population is living in India. And these imports mostly come from various countries, among which Australia is also importing us, and it is the largest importer for India. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ద ర్యాపిడ్ చేంజెస్ దట్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ, అంటే మనం ఇయర్ బై ఇయర్ వాడే ఇన్వర్టర్లు కావచ్చు, ఇయర్ బై ఇయర్ వాడే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కావచ్చు, ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు, దీస్ ఆర్ ఆల్సో చేంజింగ్ ఇయర్ బై ఇయర్. అండ్ డ్యూ టు దీస్ టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అనలైజ్ అట్లీస్ట్. అంటే ఈ సంవత్సరం ఉన్న డిమాండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి పెరుగుతుంది, ఎంత పెరుగుతుంది లేదా పెరగడం తగ్గుతుంది, ఇలా మనం దాన్ని అంచనా వేయడం కూడా ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ బిగ్ ఛాలెంజ్. సో ద ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఇన్ టెక్నాలజీస్ in India is making it difficult to predict the domestic energy supply and energy efficiency. India's energy import is still at present
36%, but it may rise to 55% by 2040. For example, India is buying stakes in oil fields in Gulf states. So Gulf states nunchi we are buying stakes in oil fields, and India's National Infrastructure Investment Fund has partnered with Dubai ports. సో ఇలాంటి స్ట్రాటజికల్ అప్రోచ్ కూడా దట్ ఈజ్ నాట్ up to the mark of the as per the demand of the energy supply. India is richly endowed with clean sources of energy, no doubt. There is high potential for generation of renewable energy resources, particularly wind and solar, as well as biomass and small hydro. The government of India is increasing the implication on usage of renewable energy resources. Because we have no other choice in the case of conventional energy resources, and hence now the India has been awakened and it is now starting to encourage the renewable resource energy consumption. However, India has ambitious targets for energy production. So in order to happen this, there must be a labor and infrastructure available as per the demand, and India's powerful challenges are with distribution and existence of renewable resources than its capacity. Like India has experienced over capacity in thermal energy. Like for example, several states, chala states lo emaindante power purchase agreements were done in 2017, and there are a lot of challenges that have been faced in hydropower stations. Like there are poor transmission and distribution grids, and the power axis is also a very big challenge. Distributing network is also not helping to meet the challenge. As the energy is evolving, energy resources or the energy consumption is evolving, the type of infrastructure that India needs should also change, unfortunately, which hasn't taken place for a very long time. అంటే ఎప్పుడో అది ఏదైనా ఒక డ్యామ్నో లేకపోతే ఏదైనా ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్నో కట్టినప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీని, కట్టినప్పుడు ఉన్న కెపాసిటీని అలానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం తప్ప వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ పర్ ది టెక్నాలజీ వైజ్ or as per the capacity wise. We are not improving the technology, or we are not updating the technology or infrastructure or whatever regarding the every project that we are establishing in the country. And these are the main challenging points in Indian energy consumption meeting. Role of energy in social transformation. There are crores of people who doesn't have even basic energy services like light and clean cooking, which is called as energy poverty. సో పవర్టీని మనం ఫైనాన్షియల్గా తీసుకున్నట్టే ఎనర్జీలో కూడా వీ హ్యావ్ ఏ వర్డ్ కాల్డ్ ఎనర్జీ పవర్టీ. సో ఎనర్జీ పవర్టీ అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఇఫ్ in a given area, if the people are not able to have a simple electrical light bulb and a clean cooking services, then that sort of condition is called as energy poverty. Aithe because of today's growing focus on energy poverty, there are lack of access to modern energy resources. ఈ పవర్టీ ఉండడం వల్ల మోడర్న్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ని కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆ ఏరియాలో. అండ్ లైక్ మోడర్న్ ఎనర్జీ లైక్ ఫోన్స్, they can't even have phones if they are not having a electricity line. So social transformation is to increase the standard of living of people. The energy consumption of a nation is broadly divided into 4 categories as per the 21st century, as domestic sector, transportation sector, agricultural sector and industry sector, which we have already discussed in our economic development. Aithe if a country has
better comforts at home for various appliances and better transport facilities and good agricultural and industrial production. So by and large this country is said to have a very high standard of living. Now the standard of living of any country is directly related to its per capita energy consumption. For example, if we take the annual per capita income of various countries, then it comes to a point that the per capita income of USA is about 50 times more than the per capita income of India. Naturally its energy consumption will also be high. The energy consumption is as high as of USA is as high as 8000 kilowatt hour per year, whereas the per capita energy consumption in India is only 150 kilowatt hour. So by this we can conclude that more energy consumption shows more economic development and higher standard of living. Now this topic, role of energy in economic development and social transformation, is an essay question which is asked in semester exams for 10 marks. And this role of conventional energy resources is a 5 marks question in general, but sometimes it is also asked for 10 marks.